So we see here that is the tune. Okay, whenever music will be played, actually everybody's expression will be like this. As we see on a screen, someone has kept his eyes closed. Someone has kept his or her mouth open, and something will be others. So that is the uh, reaction towards music, when we was the music. And look over here, that is actually, you might see that that might be a classroom for singing, learning singing. But this is not the classroom based on the learning of singing, rather it is a language learning class. Will be coming later on. You see another one, that is the students, they are taking nap. And it is advisable that all through the hours, especially after lunch, if you take 15 minutes nap, that will refresh your brain. Just like that, whenever you will be running a computer, sometimes the computer may be hanged. At that time, you can refresh the button. You can put the refresh button, and and the computer's brain will be refreshed once again. In the same way, if anybody takes 15 to 20 minutes nap after lunch, and his or her brain will refresh, and the remaining hours, that means from 3 to 5 or 3 to even 8 p.m., these 5 hours work will be good. And this is done by research that actually uh, if your brain becomes fresh, you can get much more better output from a schedule time. And for this reason, in many schools, especially in Bangladesh as well, you see a Cambrian school, they follow this method. After after 2 or 3 hours, everybody will be putting their head on desk, and they will be taking nap. And do why do they do so? Because that is for the mental refreshment. So our concern is like that, and same things over here. So it is an armchair. Naturally, that chair might be dedicated to kings or queens, but Suggestopedia suggests that such kind of chair will be uh, applied in the classroom in case of learning language. That is Suggestopedia. And armchair will be there, and putting his legs crossed, the man putting the microphone on head, his eyes are closed, okay, and uh, he is uh, listening music. How can we understand that he is listening music? Through the symbol. That means lots of symbol coming to his heads. Okay, so that is the concern about Suggestopedia. And this teaching method is suggested by Giorgio Lozanov, 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 Giorgio Lozanov. And he suggested this in 1970 decades. And he says that this is the key sentence. Try to recreate the condition of feeling safe in the home. Home, before birth, every child will remain safe in the home of mother. That means 9 months, 36 weeks. The baby will remain safe. Babies
mother it will make all kinds of security measures to keep her body safe. Suggestopedia, Giorgio Lozano said that try to create the situation that the learners, the second language learner, will feel safe. Like what? Like the child or the kid who is in the home of his or her mother. That is the perspective. And why Giorgio Lozano did suggest such kind of thing? Actually, that's related to affective filter. Affective filter, that means many filters, many factors can affect language learning. It may affect positively or it may affect negatively. And such kind of filter is called affective filter. If you are afraid, then your receiving channel will be closed and you will not ready to understand something or receive something. And whenever you will be open and then you are ready to take any kinds of challenge, and the toughest language can be easiest for you for the learning. And these affective factors are two kinds, that is internal factors and external factors. Internal factors, that is the previous experience. Suppose one student, one learner went to learn a language. Just for my examples, I went to study or learn French language in Dhanmondi, Oliver's Process, the institution, Gate institution, not Gate institution, Oliver's Process. They studied French language. But the experience after some attending 7 weeks class, I quit. Why? I thought that French language is not for me. So that is the internal filter, affective. An external affective filter, that is the external noise. So if you study language and if atmosphere is not healthy, the calm and cool, language learning will not be helpful. And this internal and external affective filter can be eradicated by the suggestion of Giorgio Lozano that music can make the learner open to receive any data, that is the language data. And for this reason, this method, Suggestopedia, can be called de-suggest. That means suggest once again, de-Suggestopedia. Suggestopedia is also called de-Suggestopedia. Suggestopedia is now called de-Suggestopedia to reflect the importance placed on de-suggesting limitations on learning. And for this reason, Suggestopedia is called de-Suggestopedia. That means de-suggesting limitations of learning. So why we are lack? আমাদের কোনো কিছু শিখতে যেই সীমাবদ্ধতাগুলো আছে সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সাজেশন গুলো সেটাকে বলা হচ্ছে Suggestopedia অথবা de-Suggestopedia. So de-Suggestopedia has been called an effective humanistic approach. Effective humanistic approach, as we have said from the very beginning, that is actually physical strength and mental strength. Which one is more for second language learning? Physical strength, ভাষা শেখার জন্য তো রেসলার হওয়া লাগে না, ভাষা লেখার জন্য যে অনেক শক্তি সম্পন্ন মানুষ হওয়া লাগে না। হ্যাঁ, তো ভাষা শেখার জন্য ভাষা শেখার জন্য ভাষা শেখার জন্য actually you should have mental strength, and for this reason Suggestopedia has been called an effective humanistic approach of second language learning. And in this Suggestopedia suggested by Giorgio Lozano, the classroom will be, there will be the armchair that we have said, watched. Okay. In the classroom, no chair and table. No traditional chair and table will be there. There will be armchair. And also
Light is comfortable, not bright light will be there, comfortable light will be there. Everything is bright and colorful. Okay, the classroom will be decorated with several colors, posters, and also the music will be there. Music, what type of music will be there? Not the music by Celine Dion, not the music by Tare Zameen Par, a different kind of music. Okay, that music is called uh, barrack music. We will be coming later on. What type of music will be applied? The teacher speaks confidently, and the teacher leads the class in various activities involving the dialogue, for example, question and answer, repetition, and translations. There would be the scenario. And the teacher should integrate indirect positive suggestion. Indirect positive suggestion. There is no limit to what you can do. That means in the classroom, what you can do. Eh? There is no limit. As we have seen, that means in that case, the video clip, we have seen art teacher, he start playing flute. বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে ক্লাসে, নাচতে শুরু করেছে, গাইতে শুরু করেছে. Okay, actually that is the suggestion. That means whenever the learner will be open to receive the language data or any data, then the learning will be better and even the best. Okay, and for this reason, the teacher should integrate indirect positive suggestion. There is no limit to what you can do into the learning situations. Okay, so that is to Suggestopedia. So the core concept of Suggestopedia, as you see, that is learning is a matter of attitude, not aptitude. You may repeat with me. Learning is a matter of attitude. Attitude means দৃষ্টিভঙ্গি, আপনি কিভাবে জিনিসটাকে দেখছেন, not aptitude. Aptitude means ability. আপনার শক্তি সামর্থ্য কত আছে এটার উপরে ভাষা শেখা নির্ভর করে না। আপনার যদি attitude পজিটিভ থাকে, যে if you think that yes, I will learn that, that's done, that's half done. Okay, and for this reason, Suggestopedia's key words is that is learning is a matter of attitude, not aptitude, and that is told by the uh, pioneer of this method Suggestopedia, that is Giorgio Lojanov. Georgi Lojanov. Okay, so that is Suggestopedia. So you can also sometimes question may come in such a way, that is, how do you think about the comment that is learning is a later matter of attitude, not aptitude? So you have to explain this. Okay, so if you are ready, if you are confident, then you can learn anything, even the language, driving, cooking, fighting, schooling, JnU, everything. Okay, so Suggestopedia is the study of these suggestive factors in the learning situation, a teaching method based on the idea how the human brain works. Now you are getting closer and deeper analysis of Suggestopedia. Actually, Suggestopedia click on the human brain, how human brain can work. Actually, previously or recently, we need naturally the power of a machine can be circulated, can be determined the horsepower, isn't it? So brain, a human brain, of course, it will have a power, and that power cannot be calculated by the horsepower, but it has a power. You have to understand that. Okay. So Suggestopedia suggests the human brain. How does human brain work? That is the concept. So human brain, if human brain is ready to accept things, anything is possible. So this method, teaching method, that is Suggestopedia, works on the idea how human brains work and how we learn most effectively. It includes in such a sensory learning, sensory through the sense. Sense means we have 5 senses. What are the 5 senses? Sense of touch, sense of smell, sense of hearing, sense of listening, and sense of seeing. These 5 sense organs are there in human body. So Suggestopedia suggests that try to learn language with the help of your all sensory organs, not with mouth, the vocal organs. Phonetics, you have learned that the vocal organs are very much responsible. But Suggestopedia suggests that actually all sensory organs, that means whenever you will see, watch, you will listen, you will feel. How do you feel? How do you feel language data?
actually you will be feeling, if you feel confident, then your language learning will be better. So that includes the rich sensory learning, a positive expectations of expectation of success, and the use of varied range of methods like dramatized text, music, active participation in songs, and games as well. I have said when I played the Celine Dion's movie, I said that if you can, you can, you can start putting your tune with the lyrics with Celine Dion. Okay, so that is the active participations in songs. Okay, that is Suggestopedia. So Suggestopedia is a portmanteau of suggestion and pedagogy. Pedagogy means methodology. So this is the mixture of suggestion and pedagogy. Suggestion and pedagogy in a teaching method used to learn foreign language developed by a Bulgarian psychiatrist Giorgio Lojanov. It is also known as Suggestopedia. Okay, why? So this suggests the limitations of language learning. First developed in 1970 decade, Suggestopedia utilized positive suggestion in teaching language, and that is the background of this Suggestopedia. That's in 1978. Georgi Lojanov presented a method to the commissions in Paris in UNESCO. 2 years later, in 1980, UNESCO issued their final report with various mixed views on the theory, that means the Suggestopedia. On the one hand, it affirmed Suggestopedia as a language learning technique for second language speakers, but report also included various criticisms of the theory. So UNESCO suggested this one, but with some criticism. Suggestopedia is a method created by Georgi Lojanov, a Bulgarian doctor and psychotherapist. In 1966, on the basis of his research findings, Lojanov proposed that his method could accelerate foreign language learning. That means he connected his theory, psychotherapist theory or psychiatrist theory, to connect language learning. In which way? That means this method can accelerate foreign language learning. And that is the methods, procedures, or the practice. Suggestopedia asserts that the physical surroundings and atmosphere of the classroom are vital factors. Okay. In making sure that the students feel comfortable and confident. There is a Japanese philosophy that is called the Kaizen. অনেকে হয়তো শুনে থাকবেন এই কথাটার কথা, কাইজেন। কাইজেনটা কি? কাইজেন হলো এক টানা 2 ঘন্টা কাজ না করে নিজেকে বলতে হবে যে আমি টানা আধা ঘন্টা কাজ করব, আধা ঘন্টার পরে আমি আমাকেই পুরস্কৃত করব। কিভাবে? হয়তো 5 মিনিট আমি কফি খাবো, অথবা 5 মিনিট একটু হাঁটাহাঁটি করব, আধা ঘন্টা পরে আবার 35 মিনিটসে আমি আবার কাজে ফেরত আসবো। কাইজেনের এটা একটা টেকনিক। আরেকটা টেকনিক হলো যে আপনার কাজের জায়গাটা, এটা পড়ার জায়গা হোক, অফিসের জায়গাটা হোক, একদম টাইডি, কোনো একটু ডাস্ট যেন না থাকে, এবং চারিদিকে যেটা থাকবে একদম ক্লিন, পরিষ্কার। ওকে, এই যে কাইজেন যে ফিলোসফি, জাপানের যে ফিলোসফি, এইরকম ফিলোসফি ফলো করেছেন কে? এই জর্জিও লোজানো। উনি বলেছেন যে আপনি কি পড়াচ্ছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আপনি কোন ভাষা শেখাচ্ছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনি কোন ক্লাসরুমে পড়াচ্ছেন, সেখানে ক্লাসরুমের ডেকোরেশনটা কি, ক্লাসরুমটা দেখতে ভালো লাগে নাকি, ক্লাসরুমে মশা আছে কিনা, মানে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন সেখানে থাকে। সো দ্য ক্লাসরুমস আর দ্য ভাইটালস, ক্লাসরুম এন্ড দ্য সারাউন্ডিং, ফিজিক্যাল সারাউন্ডিং, এই জন্য বলা হয়েছে আর্ম চেয়ার থাকবে এবং মিউজিক থাকবে, a special type of music that is called the baroque music.
Baroque music is the 18th century classical music will be coming at that season. Okay, so the students atmosphere will be there. The atmosphere and the surroundings are the vital in case of making sure of the students feel comfortable and confident. এখন আপনি বলতে পারেন যে ক্লাসরুম ডেকোরেশনে যিনি পারবেন এমনিতেও পারবেন, যিনি পারবেন না এমনিতেও পারবেন না, অনেকে এরকম বলতে পারে, কিন্তু না, এখানে দুটো জিনিস, যখন ক্লাসরুমকে ডেকোরেশন থাকবে, সেখানে যখন আর্ম চেয়ার থাকবে, সেখানে তখন স্টুডেন্টরা, লার্নাররা, দে উইল ফিল কমফোর্টেবল অ্যান্ড কনফিডেন্ট। আমাদের কমফোর্টেবলের সাথে থেকে পরের ওয়ার্ডটা গুরুত্বপূর্ণ, যে দে উইল ফিল কনফিডেন্ট। And as I have said, that the how does human brain work? That is the concern of Georgi Lozanov's philosophy therapy. And then next time he said that if learners become confident, then the language learning will be good and the better. And that is the thing in that case. That is Georgi Lozanov's Suggestopedia. It also promotes various techniques, including art, music, in teaching language. The pedagogy of Suggestopedia consists of 3 phases. Deciphering, concertation, and elaboration. In deciphering phase, a teacher introduces to their students some written or spoken content in the most materials for the foreign language text on the left half of the page, and the translation will be on the right half, that I have said, okay, at the very beginning here. Okay, that means this is the lyrics, that is the left side, the target language. If anybody wants to learn the target language এর যে লিরিক্স বা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে একদিকে, গানের লিরিক্স থাকবে একদিকে, এবং ডান দিকে থাকবে তার মাতৃভাষায় তার হলো অর্থ। তার মানে এই যে ব্রেন যখন কাজ করবে, এখন ব্রেন যখন মাতৃভাষায় কোনো কিছু একসেপ্ট করে, তার কগনিশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার হয়। ওকে, সো দ্য ওয়ে উই সি হিয়ার দ্যাট এভরি নাইট ইন মাই ড্রিমস মাই that would be that one, and the left side there will be the lyrics, and the right side the meaning or in the in native language. So that is a translation in the right half, and left half will be the concert session. The concert session phase consists of the active and passive session. Active and passive session, কিছু active এবং কিছু passive। প্রথমত ডেসিফার হলো কি, প্রথমত টিচার একটা কাগজে কোনো কিছু জিনিস লিখে নিয়ে আসবেন, অথবা ফিস করে যে কি জিনিস পড়াতে চান এটা স্টুডেন্টদের বলবেন। হ্যাঁ, এবং সাথে সাথে সেটা করবেন যে অধিকাংশ ম্যাটেরিয়ালেরই একদিকে থাকবে হচ্ছে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা বাম সাইডে, এবং ডান সাইডে লেখা থাকবে মাতৃভাষায়। এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ডেসিফারিং স্টেজ অফ Suggestopedia. সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য কনসার্ট সেশন। কনসার্ট সেশনে অ্যাক্টিভ সেশনও আছে, আবার প্যাসিভ সেশন। কি, ইন দ্য অ্যাক্টিভ সেশন দ্য টিচার রিডস দ্য টেক্সট ইন আ নর্মাল স্পিচ। আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবে পড়বে, এন্ড দেয়ার দ্য স্টুডেন্টস ফলো, এবং স্টুডেন্টরা একইভাবে সেটা পড়বে। হ্যাঁ, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেশন। And in the passive session, the student relax and listen to the teachers reading the text. And that special kind of music will be played at the time. That is the Baroque, Baroque. Baroque music is played in the background. Okay, whenever you will see recitation of some things, okay, in many theater, you will see the background music will be there. Okay, in this concert session, first time is the active session. In the active session, teacher will read the text slowly and student will follow, that means repeat. Okay, and after the teacher, and the second session, teacher will only follow, and at the background the Baroque music will be played on, and the student will be keeping their eyes closed and relaxed in the armchair. That means here they will use their sense. Sense means the auditory sense, মানে শোনার যে ক্ষমতা। চোখ বন্ধ করে অনেকে, আমি একটু ফান করে বলি, ক্লাসরুমে 1-1.5 ঘন্টার ক্লাস হলে অনেকে ঘুমায় যায়, তখন আমি বলি যে হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে কেউ যদি শোনে তখন তার কনসেন্ট্রেশনটা ভালো থাকে পড়ার প্রতি। এরকমই একটা পর্যায় সৃষ্টি করবে। কারণ কি বলা হয়েছিল, যে জর্জিও লোজানো বলেছিল ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য তাদেরকে এমন ভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন
মায়ের পেটের মধ্যে যখন বাচ্চা থাকে 9 মাস, তারা যেভাবে সেফ থাকে, লার্নাররা যেরকম এরকম যেন সেফ থাকে। এই সিচুয়েশনটা যদি তৈরি করা যায়, তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং উইল বি বেটার। সো দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড সেশন, অ্যাক্টিভ সেশন and the passive session. So Baroque music refers to the period of the or the dominant style of Western classical music composed from approximately 1600 to 1750. Okay, and that's kind of music he suggested. Who suggests? That is G. Lojanov suggest. এই যে আমরা ছিলেন বিয়নের যে মিউজিক শুনলাম, এই মিউজিক না, ব্যারক মিউজিক উইল বি প্লেড এট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, এন্ড দ্য থার্ড সেশন উইল বি ব্যারক মিউজিক। অবশ্যই যদি অ্যাভেলেবেল থাকতো তাহলে সেটা আমরা পেতাম, বাজাতাম, প্লে করতাম। সেটা আমরা পাই নাই, সো আমরা এই মিউজিক। The third session, the elaboration. The student express what they have learned through the acting, songs, and games. Elaboration. তারা যে অ্যাক্টিভ সেশন, টিচারদের সাথে সবকিছু রিপিট করলেন, শুনলেন, এবং তারা চোখ বন্ধ করে মিউজিক শুনতে শুনতে হেলান চেয়ারে বসে কোনো কিছু এটা শুনলেন। এটা শোনার পরে উনি গানের সাথে যে উনি সুর মিলালেন, এবং ওনাকে যে একটা ড্রামাটাইজ কোনো একটা মুভি ক্লিপ, ম্যাকবেথের অভিনয় করতে বলা হলো, তাকে হলে হ্যামলেটের অভিনয় করতে বলা হলো, তাকে আমির খানের অভিনয় করতে বলা হলো, অবশ্যই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। এই অভিনয়গুলো করে উনি কি শিখলেন, এইগুলোই হচ্ছে উনি কি করবেন, এক্সপ্রেস করবেন, কে, স্টুডেন্টস। and that session is called elaboration. So elaboration session, the students express what they have learned through acting, songs, and games. And the fourth phase, production, is also sometimes used. Production, sometimes. Apart from the 3 phases, that means we started with that. Apart from this deciphering, concentration, and elaboration, sometimes fourth session is applied. That is called the fourth stage is called the production. The students spontaneously speak and interact in the target language within uninterruption or correction. Uninterruption. There is another thing. কোনো জায়গায় আমরা ভাইভাতে বা কোনো স্টুডেন্টকে প্রশ্ন করলে বা কোনো প্রেজেন্টেশনে প্রশ্ন করলে একটা সেন্টেন্স বলাই শেষ হয় নাই, ওই সেন্টেন্সের মাঝখানে আবার আমরা বলি যে এই এটা উচ্চারণ তো এটা না, এটা, হ্যাঁ, এটার উচ্চারণ তো এটা না, তার মানে তাকে আমরা শেষ করতে দেই না। শেষ যদি স্টুডেন্টকে যদি ইন্টারাপ্ট করি, হ্যাঁ, তাহলে হলো কি, তার যে ব্রেনের যে ফ্লোটা, সেটা যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, সাইমালটেনিয়াসলি তার নিজের মধ্যে যে কনফিডেন্ট লেভেল সেটাও হচ্ছে নেমে যায়। এই জন্য এই প্রোডাকশন সেশনে স্টুডেন্ট যারা যখন সাজেস্টিপিডিয়ার প্রোডাকশন স্টেজে যখন স্টুডেন্টরা কোনো কিছু বলবে, কোনো কিছু এক্সপ্রেস করবে, যাই বলুক না কেন, তাদেরকে ইন্টারাপ্ট করা যাবে না, এবং ইন্টারাপ্ট এই টিচারদের পক্ষ থেকেও করা যাবে না, প্লাস কোনো নয়েজ বা কোনো আদার্স কোনো শব্দ হচ্ছে এখানে ইন্টারাপ্ট থাকবে না, এবং কোনো কারেকশনও এখানে করা যাবে না। দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাকশন স্টেজ অফ Suggestopedia. So Suggestopedia teachers assert the teacher should not act in the directive way. The teacher should act as the partner to their students, participating in the activity. So that is the teacher's role. That is the such as games and songs normally and genuinely. Okay. এখানে টিচার না, টিচারও হলো স্টুডেন্টদের মতো একটা participant. Lojanov asserts that the teacher should be versed in the communication in the spirit of love, respect for man as a human being, the specific humanitarian way of applying in their techniques. Sometimes my younger daughter, she said that, Baba, I am very much afraid of my miss. No, why? কেন ভয় পাও? বললো যে আমি যে পারি না, আমি যে অশিক্ষিত, আমি যে লিখতে পারি না। আমি বললাম যে তুমি এই সময় যে এতগুলো বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছ, তোমার এই বয়সে তো তুমি যেটা পাচ্ছ সেটাই আমি লিখতে পারতাম না, আমি ক খ লিখতে পারতাম না। তো দ্যাটস ন্যাচারাল। টিচার এবং অনেক প্যারেন্টস এখন চিন্তা করে যে একটা 5 বছরের বাচ্চা 3.5 বছরে হচ্ছে প্লেতে যাবে, এবং 5 বছরে প্লেতে শুধু গেলেই হবে না, প্লের ক্লাসে তাকে ফার্স্ট হতে হবে, হ্যাঁ, এবং তাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হতে হবে,
তাকে গানে ফার্স্ট হতে হবে, তাকে নাচে ফার্স্ট হতে হবে, তাকে আর্টে ফার্স্ট হতে হবে, সমস্ত জায়গায় ফার্স্ট হওয়ার একটা প্রতিযোগিতা। কিন্তু জর্জিও লোজানো বলছে যে না, লার্নারদের মধ্যে লার্নাররা ভুল করবে এটা স্বাভাবিক, লার্নাররা লজ্জাবোধ করবে এটা স্বাভাবিক, লার্নাররা কি যেন স্ট্যাম্পার তোতলানো, তোতলাবে কোনো কিছু, এটাই স্বাভাবিক। এই যে পার্সপেক্টস গুলো, দ্যাট শুড বি জাস্ট অন দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান পার্সপেক্টিভস towards the learner, that was concerned by the teacher. The teacher will not say, sometimes the teacher might say in a different way that this cannot be done by yourself. That is the thing, যে আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না, এরকম যে aspects গুলো Suggestopedia, the teacher can't do so. Teachers will think that of course learner will make mistake, learner will have some problem, learner will be afraid, so that situation should be handled very carefully in this technique. Humanitarian Suggestopedia. Suggestopedia pedagogy for adult learners include long session without movement, and the techniques that Lejanov claims to are effective for the adults. A long session without movement, okay, just like the healing session, okay, take breath, no body parts. Healing sessionটা কি? সেটা হলো কি, যে আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়বে না, একদম উইদাউট মুভমেন্ট, you will stay there and you will remain calm and cool. Okay, so that is the situation. And in case of the adult second language learner, Giorgio Lojanov suggested that the such kind of long session can be appreciated. Lojanov asserts that children have brains and that are more delicate. Oh, delicate means palpable, সহজে নমনীয়। কোনো কিছু একটা বাচ্চাকে যখন ধমক দেওয়া হয়, হ্যাঁ, তখন বাচ্চাটার শরীরে তো কোনো আঘাত আসে না। যদি বাচ্চার হচ্ছে আহ আহ, অনেক সময় দেখা যায় যে একজন বাচ্চাকে সামান্য একটা অপরাধ করেছে, গালে স্ল্যাপ থাপ্পড় মারে, তো থাপ্পড় মারার কারণে ওই বাচ্চাটা শারীরিকভাবে যতটা না আঘাত প্রাপ্ত হয়, মানসিকভাবে অনেক হাজার গুণ আঘাত পায়। এই জন্য ইট ইস অ্যাডভাইজেবল, বাচ্চাকে আপনারা মারবেন ঠিক আছে, যদি রাগ হয় মারবেন, কিন্তু এটা হলো আহ আহ, মাজার উপর থেকে, মানে কোমরের উপর থেকে, আপনি গালে, মুখে, মাথায় এইসব জায়গায় তো মারবেনই না। কারণ মারবেন না, এটার কারণে এই জন্য কি জন্য বলা হয়, যে হচ্ছে ওখানে তারা মারলে যেটা হয় কি, শারীরিক আঘাত পায় না কিন্তু মানসিক বড় আঘাত পায়, যেটা পরবর্তীতে বাচ্চার শেখার প্রতি যে আগ্রহ সেটা কমে যায় এবং বাচ্চার ট্রমাটিক হয়ে যায়, এবং পড়া দেখলেই ভয় পায়, মাকে দেখলেই ভয় পায়, বাবাকে দেখলেই ভয় পায়, যে বাবা আসছে এখন পড়ার কথা বলবে। ওকে, এই জন্য সেটা করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ বাচ্চাদের ব্রেনটা হলো ডেলিকেট, খুব ডেলিকেটলি হ্যান্ডেল করতে হয়, সেরকম যেমন খুবই পাল্পেবল, এবং কোনো একটা জিনিস সফট থাকলে যেমন সহজেই কোনো দাগ লেগে যায়, বাচ্চাদের ব্রেনটাও লাইক দ্য চিলড্রেন ব্রেনস আর ভেরি সফট অ্যান্ড ডেলিকেট, সো ইফ দে আর রিভিউড in a minor way, then their brain might be affected, and that brain becomes traumatic. Traumatic means the brain will not be ready to accept, will not be open to accept any learning. Okay, so then those of adults brain are delicate না, adults জানে যে আসলে আমাদের লাত্তিভূত মার এগুলো খেয়ে খেয়ে তাদের ব্রেনটা একটু শক্ত হয়ে যায়, সো তাদেরকে বকাবাধ্য করলেও ওই রকম কাজ হয় না। সো অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ শুড বি অ্যাপ্লাই টু চিলড্রেন। সো রেজলিউশন অফ সেলফ, যারা অ্যাডাল্ট তাদের জন্য লং হিলিং সেশন সেটা, আর চিলড্রেনদের জন্য আরেকটা সেশন, সেটা হতে পারে যে হচ্ছে গান, নাচ এরকম, একটু ভিডিও ক্লিপ, সং এগুলো। So different session can be applied for children and also for the adult second language learner. Suggestopedia lessons for children are shorter in order to keep children away from the negative pedagogical suggestion of the society. Eh? So are shorter in order to keep children away from the negative pedagogical suggestion. Negative pedagogical মানে যেটা ডিসকারেজ করা বা অন্য কোনো কিছু অ্যাপ্রোচ গুলো সেটাকে encourage করে না হলো Suggestopedia. So as a pseudo means contradictory, pseudo science,
pseudoscience. Suggestopedia is claimed to impart better health, intellectual abilities onto its learner. Lojanov claims that effects of Suggestopedia is in not only in language learning but also producing favorable side effect on health, the social and psychological relation. So Jojogenov is a Bulgarian uh, psych, psychiatrist, yeah, psychotherapist, and he said that Suggestopedia cannot only be applicable for second language learning. First time he initiated is a language theory, and second time he said that yes, that theory can be applied for foreign language learning. And next time he claims, that means George Lozano claims that his Suggestopedia can be effective from effects on health, the social and the psychological relation, hmm, and the subsequent success in other subject. So if a person becomes stressful, okay, naturally he will be feeling sick or ill. Okay, so it is related to health and also social. Okay, when you will be happy, you will be actively participating in social gatherings or some other stalls or some places. But if you are not, so you will not be there. So some criticism will be there. Suggestopedia has been called a pseudoscience in response to Lojanov claim that Suggestopedia cannot be compared to a placebo as regarded the placebo as being effective. Rather, another point of criticism is brought by Bose, who claims that Suggestopedia students only receive input by listening, reading, and musical emotional backing, while other important factors of language acquisition are being neglected. That means especially writing is omitted over here. Okay, and for this reason, some criticism on there. Several other factors of the method, like the non-conscious acquisition of the language or bringing the learner into the childlike states, are questions by critics. So Lukesh also claims the Suggestopedia lacks scientific backing, is criticized by psychologists as being based on pseudo-science. Okay, so this is about the Suggestopedia. Other things are there. Okay, so you will be reading that things, that is advantages of Suggestopedia. Okay, some advantages will be there. Okay, so you will disadvantages will be there. Okay, and it is called also the Suggestopedia. Okay, so there we have some things that these images are taken uh, from Richards and Rogers book. Okay, you can read this background. Okay, so if you have double planetness, infantilization, okay, the authority is also suggests that the teacher-student relation like that of a parent to child, that is called infantilization. Infantilization. তার মানে যদি বলা হয় what is the definition of infanticization of in Suggestopedia, you have to write this method. That means যেভাবে টিচার একটা বাচ্চার সাথে মানে একজন প্যারেন্ট যেমন বাচ্চার সাথে যেভাবে কথা বলে, যে শিশুরা যাই করুক না কেন, বাচ্চারা যাই করুক না কেন, বাবা মার কাছে তারা সব সময় খুবই ভালো, আমার বেবি খুবই ভালো, সব দিকে ভালো, সবকিছু ভালো পারে। হ্যাঁ, তো এরকম যেমন বাবা মারা সন্তানদের সমস্ত কিছু দোষ ত্রুটি দেখতে পারে না, সবগুলোই তাদের কাছে ভালো লাগে, সেই রকম এই টিচারও লার্নারদের সমস্ত দুষ্কৃতি দেখতে পারবেন না এবং বলবেন যে লার্নাররা খুবই ভালো এবং আপনারা সবকিছু করতে পারে। এই যে অ্যাপ্রোচ, টিচার এবং স্টুডেন্টদের যে অ্যাপ্রোচ, এই রিলেশনশিপটাকে বলা হচ্ছে ইনফ্যান্টিলাইজেশন ইন Suggestopedia. Double planetness. The learners learns not only from the effect of direct instruction but from the environment in which the instruction takes place, the bright decoration of the classroom, and the musical background and the shape of the chair. হ্যাঁ, এখন আমরা বাংলাদেশে কোনো বাসায় মেহমান আসলে বিভিন্ন ধরনের আইটেম, মাংসের 2, 3, 4টা আইটেম থাকতে হবে, আবার কি থাকতে হবে, মাছের কয়েকটা আইটেম থাকতে হবে, তারপরে বিভিন্ন এলাকার কিছু স্পেশাল খাবার আছে। হ্যাঁ,
সেই বিভিন্ন এলাকা ভেদে আহ, থাকে। কোনো এলাকায় গেলে তাদের সাথে মানে পান থাকবে আপ্যায়নের মধ্যে। আমরা কিশোরগঞ্জে গিয়েছিলাম, কিশোরগঞ্জ এলাকায় প্রত্যেক সন্ধ্যায় খাবারের সাথে দই আপনাকে দিবে, খেতে দেবে, দই দিবে, এটা তাদের দেশের কালচার। তো এগুলো কেন করা হয়? এগুলো কেন করা হয় যে মেহমান জানে আহ, অনেক বেশি খুশি থাকে। হ্যাঁ। তো এই ইন ইন সাজেস্টিপিডিয়া ক্লাসরুম সুন্দর হবে, decorated, bright, colorful. Okay, there will be the armchair, there will be music, there will be the singing, there will be the baroque music, everything. So keeping all double, redouble, triple protection, safety, and decoration will make Suggestopedia a double planetness. Okay, that will be there. Intonation, rhythm, concert, pseudo passiveness. So that thing will be there. Will have some design, syllabus, learning activities, roles of teachers, and the learners' materials will be there in Suggestopedia, as we have said. Okay, and Rojanov lists several expected teachers' behavior that contribute to the presentation. Show absolute confidence in the method. Display fastidious conduct in the manner and dress. তারে জমিন পরে আহ, যে ড্রেস, টিচারের যে ড্রেস ছিল সেটাকে বলা হচ্ছে ফাস্টিডিয়াস ড্রেস, মানে একদম কালারফুল। হ্যাঁ, সবকিছু মিলায়। অর্গানাইজ প্রপারলি, মেইনটেইন আ সলেম অ্যাটিটিউড, গিভ টেস্ট অ্যান্ড রেসপন্ড ট্যাক্টফুলি। রেসপন্ড ট্যাক্টফুলি, একটা স্টুডেন্ট কোনো জায়গায় ভুল করেছে, সেখানে আপনি বলবেন যে কি লিখেছেন, এটা কিছুই তো হয়নি, এরকম না বলে যে হ্যাঁ আপনারটা ঠিকই আছে, বাট আমরা যদি এইভাবে লিখি সেটাও কিন্তু লেখা যায়। তখন স্টুডেন্ট গুলো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার লেখা যায়। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ দ্য ট্যাক্টফুলি। হ্যাঁ, আপনি কারেক্ট করে আপনারটা বলছেন, কিন্তু স্টুডেন্ট যেন হার্ট না হয়। দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্ড ট্যাক্টফুলি। Stress global rather than analytical attitude towards materials. Maintain a modest enthusiasm. Modest enthusiasm. Enthusiasms will be there. There will be the procedures and there will be the conclusions. So that's about Suggestopedia. Okay. So uh, I think that you have understood the text. Okay. And there will